Aha. Quest başla. Vedelia. Revelia diyorlar. Thomas Antipas. Evet. Tek bir Profesör Fick'in kitabını aldı. Profesör Fick'in kitabı. Nerede Profesör Fick'in kitabı? Burada Profesör Fick'in kitabı. Selamünaleyküm. You cannot be serious. Goblins working with Rookwood? Evet. Makes no sense. Öyle. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. Hayır, yanlış yazmışsın anneciğim. Perfect Leopard'daymış diyecektin. Perfect. Hemen de düzelt onu. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section, as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Bakalım kral. Aç bakalım. Oku bakayım. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. Aha, bir sayfa kayıp. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. Eyvallah Mehmetciğim. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? In the second, they were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Eyvallah, bunu ilk vermişsin. Don't neglect your Vallahi arada studies. kaynamışsındır ha. Your wand work is Olsun. improving by the day. Hoş geldin. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Sağlık Plenty saati to işi keep me iyi occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all Tamam, that you've çeviremedim. accomplished when I Bakacağım return. ya. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Ve ana görev tamamlandı diyor. Lan 14 olmadı mı gerçekten ya? Şaka mısın ya? Hocam bir level daha ver ya. Hocam bir experience daha ver ya. It's time to prove your dueling mettle and see if we've a new school champion. Meet me at the usual place for the final round of crossed wands. Allah Allah. Also, the training dummy is Bakarım still hadi. available. Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might Beni be diyor best geleceğiz to do ha so diyor. outside Burada of the Türkler var castle. dedi. Bu da şey diyor. Buluşalım diyorsun. Böyle bir konuşması gereken şeyler var diyor. Tamam. Open the map. Neresi mesela? Select the world map. Seçtim. Ben gezdim oraları biliyorum. Oraları da biliyorum. Gittim oralara ben. Hamlet. Provide yeni şeyler. Blue Flames. Tamam. Ve Quest. Olur. Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Bana Please defans complete bir the assignments I öğreteceklermiş. have given you
and Lütfen then diyor, sınıfıma proceed gel to diyor. see me in my classroom. Evet, bir sürü görev açıldı. Şimdi öncelikle map'ten seçelim. Ya da quest'ten seçelim. Ey yavrum ey. Combination spell practice. Ha, bu ikisini yaparız. Bir anda yapalım bunları. Sonra profesör bize Expelliarmus öğretecek. Ben giderim abi. Ben gidiyorum. Expelliarmus öğreneceğim ben. Expelliarmus öğrenmeye gidiyorum ben. Expelliarmus. Ne diyor? Successful. Avoid enemy attack by dodge rolling. Cast insan diyor enemies. Ne bileyim onlar ne yapılacak? Allah Allah. Ben hemen geliyorum, bir lavaboya gideceğim. Çok durdum, ben gidiyorum. Aman aman. Patron bir üstüne ben gelecek hocam. Bilmiyorum, hocalara sormak lazım. Ben hemen geliyorum, lavaboya gideceğim. YouTube kusura bakmayın. Link established. Mic off. Aha da geldim. Aha da geldim. Patron ne alakalı? Şimdi düşmanlara bunları yaptığım zaman o zaman önce şeye gideceğiz biz. Peki challenge'da ne var? Quest'ten bir şeyler almışım ben. Ne almışım? Bunu almışım. Bu ne? Ananı. Avradını. Olur. Bunu da alırım. Ha, Collections'ta ne var? Jungle'dan alacaksın ki. Alırız. Jungle'dan alırım. Gider şimdi düello yapar, öyle de alırım ben onu. Sen rahat ol paşam. Bunları yaptık. Ünlemleri kapat. Hemen inventory'yi. Şimdi. Ha bu neymiş? Geç, boş iş. Şurada bir görünüş geldi. Oy! Boyana. Benim ceket güzel ya. Benim ceketim. Böyleyiz ya şu. Böyleyiz. Tamam. Şimdi öncelikle questlerden yanlış level 4 diyor. Ha, bunu öğrenmem için bunları yapmam lazım. O zaman önce şunlara gidelim. Hadi. Eldivenler Gryffindor'dan. Yok lan, Gryffindor'dan değil. Keko'nun birinden çarptı. Hadi dalım şuraya.
Oy. Drop fetishing, drop fetishing, dropping. Buraya gelince niye drop yiyoruz ya biz? Incendio. Aha. Onlar temel oldu. Hadi hayırlı olsun. Bir şey vardı. 14 levelde giyebiliyordum. Nerede o? Ha bu. Hı. Üstlendim. Ben yaptım. Oldu dedi buldu. Açayım ben kombata geldim. Future champion coming through. Şampiyon benim. Çünkü sen Harry Potter'sın. Harry Potter evreninde bir cadısın. Evet, olur. Hello, Lucan. Is the final round of Crossed Wands ready? Big match today. It all comes down to this. The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all. Ready for a shot at glory? Absolutely. I certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner? Ver Sebastian'ı. Yes, Sebastian. Then let's get started. Ver Sebastian'ı ver. Görüşürüz. We can make this a real victory. That's the spirit. Bozuk boy. Yemin ediyorum bozuk ya. Ne o lan? Tamam anladım. Ama kasarsan ben oynayamam. Kasma. Confringo! You're better than that! Incendio. Leviosa. Confringo! Incendio. Like the winner. Come on! There goes my wager. Incendio. That's all you've got? Confringo! Oh, biraz daha dur. Gittim. Hadi. İnşallah görevi What a saymıştır. victory! You've won Aga the bu ne ya? tournament!
Benim için bir onurdu. I'm just pleased to have done as well as I did. And we're pleased to have such a gracious champion. Now, to the victor goes the prize! And so it is my great honor to present you with this simple yet elegant token of supreme dueling accomplishment. Hoş geldin. Eyvallah kardeş. Thank you. It's been an honor. You earned it. You are a duelist to be reckoned with. Now that we've definitively crowned the tournament winner, I suppose I should get back to my schoolwork. Wonder how my herbology plants are doing. I haven't tended them in ages. Yes. Aha yaptım vallahi. Başardım lan. 2 potuma mal oldu ama başardım. Bakayım. Vallahi yaptım. Hey. Hey, işte tam bir witch. İsyana yasak. Aslında. Nasıl oldu? Çok tatlı oldu. Ne aldık? Ha bu ne aldık? İşte bu be. Senin bir görevin daha vardı kral. Sanki. Öyle hatırlıyorum ben. Hello, Lucan. I'd like to practice with the training dummy. Excellent idea. This time will be a bit more of a challenge. Ready? Yes. That would be brilliant. Wonderful. I'll set things up. Remember to cast all the spell combinations before the dummy lands again. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Çok tatlıyım çok. Incendio. Leviosa. Kolaydı hocam. Good one. Hoş gel. Accio. Incendio. Nicely Ben bunları done. öğrendim zaten. Bir saattir yapıyorum. Accio. Ay pardon. Pardon. Asam bozuldu. Dur. Asam yandı. Dur. Ya bir dur ya. Accio. Ay pardon ya. Pardon. Incendio. Leviosa. Accio. Incendio. Hello. Impressive wand work. I'd hate to face you in a duel. Thanks, Lucan. You've been a great help. Çok yardım Oh, oldu kral. stop. Don't make me Oh, sorry. blush. Seriously, well done. Training dummies will think twice before challenging you again. Even though you won the tournament already, I'm glad to see you haven't stopped training. Stay sharp, my friend. Eyvallah. Drop atıyorsun bize ama neyse. Hocam, bu çocukta drop var. Çocuk droplu. Collections. Inventory'e ne geldi lan? Ne bu? Ha, token moken. Collections'a ne var? Ha bu nedir? Ha bu. Ne?
Bence de benim sağ yanımdaki beni ye. Sanki bu daha mı iyiydi ya? Neyse kalsın. Quest. Gel. Hocam geliyorum hocam. Hocam sanki buraya yakınsınız. Çok gezmeyeyim hocam. Drop yiyorum hocam. Bunları niye düzeltmemişler ki yani? Hocam Expelliarmus'a geliyorum hocam. Aşağıda mı? Hocam bana bir Expelliarmus. Elinle siper et. İki elinle siper et elinle. Bak. Herif sigaradan gitti usta. Görüşürüz David. Abi 150 FPS'lere 20 yarışımı nasıl başarıyorsun? Hocam. Karanlık sanatlara savunma öğretmen hocam. Derste geldim hocam. Hocam bana Expelliarmus. I hope you were able to take care of everything I had. Professor, I completed all of your most recent assignments. Well done. Then you're ready to learn Expelliarmus. Pay close attention. The disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. Güzel. Spellcasting requires a focused mind and a steady wand. Expelliarmus, asayı almaya aruz. Hadi bakalım. Good work. The dummy is here if you wish to stay and practice. Hocam pratik yapayım mı? You seem to have the right end of the stick. Incendio. Expelliarmus will save your life one day. Hoş geldin. Bak bak yeni bir öğrendim bak. Still at it, I see. Levioso. Gidey. Revelio. Biz adam dövmek için varız. Incendio. Expelliarmus. Yürü. Hadi yavrum. Ver. Mission ver. Bir daha yapsana yaparız. Dur. Quest. Quest ver. Ver bana glass. Buna gidelim. Bitkiler, büyüler. Hava soğuk vallahi ya. Nerede? Expelliarmus. Hey bir be. Hadi yavrum hadi. Hadi Greenhouse'a gidelim. Çok üşümüşler. Revelio. Bundandır. I wonder if you might be able to help me with a small,
project. You wanted to speak with me? I did. Hello, I'm Duncan Hobhouse. Pleasure to meet you. I've heard all about you, of course, confronting trolls and dragons. Troll öldürmüşsün diye Dragon'la kırmaya. Yani şanslıydım. I suppose it must seem that way. I'm not sure it's justified. It's often been a matter of circumstance. I'm going to presume your reputation is in fact warranted, in which case, you are precisely the person I need. You see, we were learning to repel boggarts in Professor Hecat's class, and, well, mine unfortunately took the shape of a puffskein. Onları bilerek korkutuyor. Kim? Benim gölgemden mi korkuyorsun? Ne seni korkutuyor? They're adorable. Why would you be afraid of a puffskein? They seem adorable until one sticks its tongue up your nose. Regardless of how reasonable I believe my fear of puffskeins to be, I'm beginning to get a reputation as a coward. Some have even taken to calling me Puffskein Dunkeen. Aslında bu eğlenceli. I'm sorry, but you have to admit that's rather clever. I do not have to admit that. Everett said the same thing. Anyway, to make matters worse, I stupidly blurted out that I must be braver than people think, since I have been in the hidden herbology corridor. The hidden herbology corridor? Yes. Rumor has it that the herbology professor before Professor Garlick kept dangerous plants there. It's supposedly so overrun now that no one dares enter it anymore. I was hoping you could go there and bring back evidence that I could use to show that, well, I'd gone in. Say a bit of an exceptionally dangerous plant of some kind. Very well. If I'm in the area, perhaps I shall take a look. Grand. I'd very much appreciate it. Come and find me if you get the proof. I shall be forever in your debt. Hidden herbology corridor. Sounds intriguing. Bakalım bulabilecek miyiz koridoru? Herboloji koridoru. Ay çok tatlıyım ya. When I'm in Hogsmeade, Revelio. Dökmüşler. Hadi bakalım. 5'teyim 5. Revelio. Sonuncuyu da bulduk. Nice. Ha bu nedir? Neyse buluruz. Ha bu nedir? Heh, 50'ye çıkardı pezevenk. Revelio. Aha. Incendio. Gel lan. Yakarım. These dry vines are one spark away from becoming kindling. Ha o ne lan? Ne bu? Nasıl kullanılıyor bu?
Kullan. Niye kullanamıyorum? Incendio. Hidden Herbology Corridor. This must be the entrance to the hidden herbology corridor. Incendio. Revelio. Hogwarts'ta yine gizli yerler abi. Devil's Snare seems to thrive in darkness. Perhaps it doesn't care for light. Hatırlayan mı sarmaşıkları? Bunlar ışıktan korkuyordu. Dur o zaman. Dur bakayım. Şöyle yapacaktık. Bakalım filmde aynı mantık mıymış? Expelliarmus'u bir salalım. Lumos. Abi! Aga! Hatırladın mı? Bak kafaya bak. Gördün mü? Felsefe taşını bilenler buradan rahatlıkla geçerler. Gördün mü oğlum? Işıktan korkuyordu bunlar. Hermione bulmuştu onu da. Ya Allah'ım ya. Harry Granger de çok zeki. Yemin ediyorum çok zeki. Slytherin ya. Allah'ım Slytherin ya. Ha burada da var ya. Incendio. Revelio. Incendio. Yes, buldum. Cihaz slotun full mü? Bak yeter ya, bir satamadık şunları ha. Bunlar hep paraydı. Ver bakayım. Ha, siktir bakalım bir şey ver. Revelio. Lumos. Oh. Revelio. Lumos. Shh. Incendio. Oh. Lumos. Seems the Devil's Snare was protecting a chest of some kind. Lumos. Tehlikeli. Oy, eldivene gel, eldivene gel, eldivene gel. Ver. Ah be. Level'ım yetmiyor lan. Aga be. Da güçlü eldiven ha. Yetmiyor, level'ım yetmiyor. Lanet olsun ya. 15 level istiyormuş. Hatırlatma 15 level'da giyeceğiz mi? Lumos. Incendio. Burada ne var? Revelio. Incendio. Bak bunu şöyle yapabilirdik bu arada. Levioso. Olmuyormuş. Accio. Incendio. Lumos.
Evet. I imagine a piece of that enormous venomous tentacular would be enough for Duncan to prove his bravery. Oo, bu ne kral? Accio! Incendio! Lumos. Burada bir şeyler var. Çıkışı var. Incendio! Akıllı bir büyücü önce etrafında bir göz kontrol eder. Lumos. Böyle bir bakar. Kaçacak yer ararım kendime. Sonra burayı yaktık. Onarcığı var. Şurayı da yakalım. Ne olur ne olmaz. Incendio! Nasıl gitti? Lumos. Aç burayı da aç. Incendio! Evet. Lumos. Sizlerin ne yapıyor? Ne oldu? Ama Revelio! Lumos. ne aldık? Hadi bakalım. Akıllı bıdık Hellinger'ınca. Aa. Revelio! Aha. Aga yine mi dolu ya? Yine neyle mi dolu? Şundan mı dolu? Yok. Boşa mı gitti bu şimdi? Ne aldık lan oradan? Acaba ne aldık? Sanırım boşa gitti ya. Üzdü. Revelio. Ha bu nedir lan? He. Herbolojik orman. Orayı keşfettik zaten. Revelio! Aha. Orada bir şey vardı gördüm ama Revelio. Şurada bir kağıta var. Dur bakayım ona. Incendio! That was nothing. You should see the charm I've been working on. Hey, you, and I'm like, go, friend, no way. Duncan geldim kral. Have you found anything to
prove my bravery. Hello, Duncan. I have the proof you wanted. That's one leaf. Must have been a giant venomous tentacula. It's even more than I expected. I knew you were the one to ask. I appreciate you getting it for me. Of course. I hope this helps you prove yourself. This is sure to put an end to Puffskein Dunkin for good when I show everyone in the common room tonight. This'll show Everett how ridiculous that nickname was. Thank you again, and have a good day. I know I will. Thank you for all of your help. No more Puffskein Dunkin for me. Yeah, 5 level büyücü oldu. Ama bir şey vermişti, eldiven ha. Yabaç. Yokmuş. Tamam. Bunları yaptık. Şimdi şuna gidelim. Herboloji glass. Hadi bakayım. Revelio. I heard an Exora. Ben Expelliarmus biliyorum, sen biliyor musun? Expelliarmus. Hadi bakalım, herboloji. Is she growing Punja's onion again? Aha. Hacı çok güzelsin. Good morning, Professor Garlick. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Hocam güzelsiniz ha bu arada. Allah bağışlasın. Oh, hello. Class, böyle hocam please olsun var ya. welcome the newest rose in our Nasıl hocam? garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together Baba da kendini again. aynı öpmeyin. This year will be filled with Oo, enchantment Neticeciğim, and hoş geldin. excitement, Bak, but the taş gibi most hoca buldum important kendime. thing Taş gibi, taş, cultivated taş. in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacula than the bouncing ball. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more Bu comfortable, bağıran shall mı we? lan? Bağıracaktım bu. First, let's protect our ears. Aha kulak tıkaçlarınızı tıkayın. Now, everyone, Gençler kulaklarınızı grip the mandrake by the tendrils and give it a Sıçtınız. firm tug. Geliyor. Hayır. Öldürdüm. Quickly! Place your mandrake in the new core and cut down the soil! Bandıra getiriyor bu. Bandıra. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Deli deli. Reparo!
I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. What's this one? Now, for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. You can all get... Geldim hocam. Hocam ben yapayım hocam. Yes, Professor? Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Çok eğlendim. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful! A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my starfish arrangement. Niffler's fancy or roses? Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. 9 dakika mı? Oha. Well done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. What? Parmakları göçükmüş. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Kral, Gryffindor Up these stairs will olmasaydın take us there. belki. Your lead. Hoş geldin Dragon. Gryffindor olmasaydın belki kral. Gryffindor olmasaydın belki. Nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian! And he's good. Canım, benim Thinks he's ortağım really Sebastian. good. Thinking about I slaughtered him. It was brilliant. Oh. Here we are. Home of the Chinese chomping cab. Go on. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. Lahana var abi. Attack the target dumping. Bravo, okey. Ne diyor? Hold. Hold V. Ha. Şunu mu seçiyorum? Evet. Evet. Look at that. Ana. They'll chomp on anything they can get their Ana. mouths on. Ana. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Helal lan sana. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but... Well, imagine that wasn't a dummy. Ben her zaman ekleyeceğim boşu. Trust me, Leander. I was imagining it the entire time. You were? I mean, of course, you're not someone to be trifled with. I see that. Dogweed and Deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. Alayım.
Revelio. Şundan alayım. And with that helpful reminder as to why we should all... The best time to plant a seed is last season. The second best time is now. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Okay. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Those mandrakes are really relishing their new pots. Only cost me my... Hell yeah. Oldu mu lan? Aa, bunun da 5 dakikası var. Kindness and concern are as necessary in the greenhouse. Revelio. Bunu da ver. Herbology. Hocam topluyor bu mu? İstiyorsanız. How nice to see you, my young friend. Ne alayım hocam? Bu neymiş ki? Potion'ları sahipliyor. Nasıl yapılıyor bu? Altına kitle. Bir işe yarıyordur işte. Evet, YouTube bölümünde sonuna geldik. Herboloji öğrendik. Değişik yerlere dolaştık. Felsefe taşılandık. Bitki büyüğü ne varsa talan ettik. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın.